dëkk bi dafa dof billahi walaay talaay billahi boy ke be fa miti ayo fo imagine fo dem be texande computer fo be texande computer diko la ci dëkk bi nu mel mu la wone dëkk bi fu nga jaay drogue nga mëna tek ah ko xamale boy things so hard billahi doo dee mën a liggéey fii pour am boy every day maa ngi xëy di dugga féeri ah soo duggee féeri sax pour liggéey sax gars yi dañ leen wax ne kii nii du dugga si biir féeri bi saa cakar la boo gisee ñuy taxaw di jaay lii wala di dugga di def lii because dañ amul fu ñoo taxaw am dara fi lu gi Good morning. Like I said, we are gathered here this morning to raise awareness regarding the use of this deadly invented, or should I say manufactured newly drug called Duzu. If made to realize that Kus has been in the trend, but for now Kus is dying down. But there is another new one, newly invented by the local inhabitants called Dusu. What we made to realize is that they will use this police, boil it, and chaff the unwanted things, then use the oil together with kerosene and then fuel, and then take these baby diapers. There is a portion that they will take, put these chaff things on, and then started to sneeze it, use it as drug. So we are here to discuss about the issue and create awareness. At the far side there is RSM Core, who will be taking us on the legalities of the issue. And here is SA Ward Councillor, Honorable Musel Mendi, and that's Fatu S. Nur or Fatu Nur. That's Yai Demba and Mr. Keta from the SO District Hospital, who will be taking us on the health matters. And that's the representative of the Alcalo, who will be talking to us about what his village or the village could do in order to prevent the menace. And here is a member of the Bara VDC, Mr. Babulum, a key figure for that matter. So welcome guys, and let's start with Honorable. Honorable yow tey suñ lay laaj, you as ward councillor, sa office lan la jagleel wala lan la prepare ndaw ñi nga xamante ne ni ñooy use this deadly killer drogue bii nii nga xam ne ñoom ñoo ko jagaral seen bopp one would say, comme ni ma ko explainer si English, dañuy jël police bi ñu boyel ko baxal ko, suñ ko baxalee ba pare lu nekk si kaw ñu génne ko, ñu jël oil bi, diw bi boole ko ak pampas, kérosine ak essence, ñu taka ko, then ñu ko commencé di sniff. Sa office lan la jagleel? Asalaamaaleykum, maa ngi nuyu mbooloo bi fi nekk yëpp. Su ma limee rek dinaa juum, di xaasal nuyoo bi si alkaali bi bi ñu dalal fii, di nuyu képp bi fi nekk tey. Dafa nekk loo xamante ne man maa ngi doog a xam dégg bu mel noonu sax tey. li ma xamoon mooy duusu bi lii rek lañ daan jël kol bi loolu lañ daan jël di duusu, loolu laa xamoon ci duusu, waaye xaw moon na duusu léegi dañ ko dee tooga. Beneen bi mooy kuus bi moom itam xewoon na fi, ñu xeex ko mu dem. Su fekkee ne boobu am na tey, defe naa waxtu dafa jot pour ñun yëpp ñu jóg ñu dem ci fi nga xamante ne xale yooyu ñoo koy def, ñu laaj leen lan moo tax ñuy dugg ci loolu. Parce que tey su fekkee ne xale yi nga xam ne ëllëg ñoom ñoo war a nekk kilifa yi suba, ñu commencé di jël loo xamante ne boppa antanu ko, su yàggee ndaw yooyu noonu ëllëg fan la ñoo amee ndaw yoo xam ne ñooy ñëw ñu replace ñu. Mu nekk loo xam ne dama ko méttit lu torop. Xamee naa ko ni tey su ma demee si council bi dinaa ko rees, maa ngi dem si council bi talaata muy Tuesday, dinaa rees lii ma wane ne suñ ndaw yaa ngi ñu ngee wax affaire yi dem bagwee bi gars yi di ci deetawaay ñu ñëwaat indiwaat beneen. Kon fan lañ jëm ak suñ ndaw yi? Defe naa suñoo dem bay waxtaan dinañ ko njëkkee ci kër yi, parce que xale yooyu ci kër lañ jógee. Suñ njëkkee ci kër yi waxtaan ak ñoom,
defe naa amoon na time boo xam ne defoon naa ko fa yaay Demba dina ma nekk suma seede ñu duggoon foofu noonu waxtaan ak waajur yi ma waxtaan ak VDC bi ñu oote ay kilifa yoo xam ne naka la ñoo daaxee lii daaxoon nañ waxtaan nañ si ba course bi dem na mu nekk loo xam ne war nañ cee gën a jóg nekkul lu ñu war a taxaw sax yow tey suñ ko teeloon a yëg sax ni kon ñu ngi nekk si suñ second edition wala third edition dinaa dem si council bi waxtaan ak ñoom ñu seet koppar yu ñu ma war a jox ñu dem ñu wóor xale yi waxtaan ak ñoom ñu dagg ko ba pare fi ñu koy jëndee tamit ñu waxtaan ñu fa nekk because nekkul loo xamante ne suñ jëm kanam la te dafa am lu moo yaaxa ci seen wérgu yaram ba pare dafa nekk loo xamante ne dañoo dëkk ak da trauma ba seen jiiri dunda su ma mënee fàttaleku maa ngi doon dem school ak benn boy bu ñoo wax Ablaye léegi gaañu na duusu man ci moom laa ko njëkk a gis duusu boobu noonu mu nekkoon football la bu boo xamante ne ku munoon football la woon duusu moo ko rey dafa dembe nga xam ne su ko laalu si système am sax dañ ko deli man time boobu laa doog a xam ne duusu daf dee am lu mu dee yaaxa ci doomi aadama mu dem si stage boo xamante dañ ko wax ne su ko bàyyiwut su ko bàyyiwu ko dafa dee foog dafa war a continuer dafa war di am always so mu nekk loo xam ne mu ngi yaaxaloo suñ xale bu góor boo xamante ne tey mënoon naa nekk si ñi nga xam ne ñu ngi play Europe sax because dafa xamoon ball mun football so loolu yaaxoon na carrière kon mu ngi yaaxa suñ youth yoo xamante ne fii ni ñu ngi they are gifted waaye lii mu ngi leen a yaaxa nañ ut mécanisme boo xamante ne loolu la ñoo fexe pour ñu génne ko waaye dinaa wax council bi ne am na beneen mécanisme boo xam ne xale yaa ngi koo use what can we do pour ñu gis ne stop nañ ko kon nag fii laa mun a emagum ba ci kanam. ok jërëjëf ñu ngi la jaajëfal bu baax a baax honorable ward councillor, thank you so very much for that insightful remark. Now we'll pass the mic to Yai Demba to take us through regarding what he thought that youth should engage themselves into more rather than the use of newly invented drugs. Yai, as a youth leader, what do you think is the problem? Why is it that youths are more into drug than any other developmental issues that you believe they could take or initiate? What do you think is the problem with our youth? Thank you very much, Uncle Marong. Jërëjëf si laajte boobu noonu. Drogue moom nekkul loo xamante ne dañ ko war a fetlu because dafa nekk loo xamante ne lu mu yaaxa si nit moo ëpp lu muy def si nit. And soo seetloo fii nii Bara dafa nekk a point boo xamante ne foofu la ñëpp dee gaada those crossing ñuy jógee Amdalaay ñuy jógee Sénégal ñuy jógee fu nekk dañ dee teeru Bara loolu moo ko gën a difficult when it comes to this kind of things kay mu ngi am drogue dafa nekk loo xamante ne façon sax dafa bëri Bara personally ñun as young people regional youth committee doxoon nañ fi ay waxtaan with drug squad fay def nañ si waxtaan yu bari with the people of Bara and Esau pour gis ne drogue nekk na loo xamante ne génn na fi antimise wax na something like that even with kus defoon nañ ko fi with ñoomi hands pour gis ne kus mu jeex fi te xale yi si boppam ñi nga xamante ñoo doon use drogue bi sax ñoom ñoo agree with us pour buy drogue bi si boppam so I believe this one also is very important because but comme anti-missile am na lu important li mu wax mooy meeting those people that are using it I think that will also help us to know clue about that and that will also help us because ñoom ñoo ko nekk di use so having them on board will also help us pour ñu gis ne ko drogue bi nga xamante ne ñu ngi ko use because mu ngi damage suñu xale yu bari si dëkk bi xale yi mun nañu def lu bari comme ni ngeen ko xamee ñun waa Bara business lañ xam ñun suñ young people most of them léegi laa gis ne nit ñaa ngi gën a dem school léegi nii waaye ñun luñ xam suñ cosaan lu mu doon mooy dem si géej bi loolu lañ xam business bi ak jaay si marché bi ba dangaa gis na ne léegi instead of guy def si loolu léegi ñu ngi focus more on drugs and irregular migration which is not right so I think this is very important so all what we need to do now pour ñu dialogue ak guy let's discuss with them let's involve them 100% nañ nekk suñ kanam si waxtaan yi nga xamante dinañ mën a supportante to make sure this thing is also eradicated. Yes. Okay, thank you so very much, Jai, for that wonderful remark. Now we'll shift to the representative of the Alcalo to also take us through what he believes should be done, what did he think should be done and is not being done.
Mr. Alcalo, or let's say representative of the Alcalo, what do you think your village should embark on to see to it that issue of drug is a thing of the past? What do you think your village should embark on? And what do you think is lacking? Is it about sensitization? Is it about moral teaching? Or is it about what? Kindly tell us. And you may want to speak in Wolof or any other language that you prefer best. Thank you. Salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñi fi toog yëpp wala maa commencé da wala maa ngi laa nuyu di leen gërëm leen sant di rafetlu jotaay bi lu am njëriñ la lu am important la parce que suñ toggut waxtaan rek duñ mën a xam ñun fi ñu war a jëm te mbiri drogue bi ah yàgg na baara te suñ xale yaa yi ñu ngi yaaxu boo xam ne kenn mën na laa xam mën na laa wane fu mu toll bu yàgg baara xamuñu woon lii ay duusi li ñu xamoon sax essence la woon da ngaa duus essence la woon ak col te col bi sax boobu moom essence la nii doon duusu loolu soo ko defee da nga koo bàyyi soo mu jëlee nga bàyyi ko rek génne na si yow waaye léegi drogue yi xew léegi ah il faut ñu toog waxtaan def dialogue ak ñi nga xam ne ñoo ko jëfandoo ñu seen naka la ñoo mën a waxtaanee ñoom parce que il faut ñu dimbale leen il faut ñu dimbale suñu xale yi suñu doom yi il faut ñu dimbale leen suñu rakk yi ak suñu jërbaat yi il faut ñu dimbale leen suñu leen dimbalewul rek lu bëri loraange bu bëree dina am si yuut si te ñu ngi loru ñii ñu ngi dem baagwee ñii ñu ngi dugg si loo xam ne moo tax ñu desperate te nit soo xasee ba desperate rek amul loo dara loo soo amul dimbal rek sa àdduna mooy yàqu te man li maa ñaan ñu seet naka la ñoo mun a éradiquer lii du forcé xëy na nit ki su fekkee yaa ngi bëgg a mu génn si dara il faut nga waxtaan ak moom use méthode boo xam ne moom dina soo ko see génnee rek nga am si lu moo jëm loo xam ne si loolu la concentré ba xelam génn si li waaye fekk defuñ loolu ah coono bi na métti na métti trop te ñoom misaal wax nañ fi wax ju am important il faut ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jëfandoo ba pare ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay loolu ñu toog waxtaan ak ñoom seet naka la ñoo def ba lii ñu si am solution fekk defuñ ko drogue bi dafa gën a yokku rek façon drogue bu nekk dina mu ngi fi façon drogue bu nekk mu ngi si Gambie façon drogue bu nekk boo xalaat mu ngi fi léegi dañ xeeb sax bu yàgg si maag moo amoon yeneen waaye dañ dem ba xeeb loolu yëpp di indi loo xam ne loolu toxi la mun naa yaaxa sa xol te bu yaaxee sa xol fan ngaay mun a jëmati te kooku mënoon naa ne koo xam ne ku am njëriñ la woon doon société bi koo xam ne dafa war a nekk koo xam ne dafa dimbale nit ñi di seet naka la mun a def ba yuut si mun a am si luñ jàpp te lii moom maa ngi ko rafetlu trop leen gërëm leen sant te lii moom dafa baax il faut dialogue am comme yéen ni ngeen ñëwee nii comme yéen ni ngeen ñëwee fii lu baax la suñ toogul waxtaan rek duñ mën a am solution si lii il faut ñu toog waxtaan seet ban méthode la ñu mën a jël mais suñu xale yaa ngi yaaw soo gisee anticrime ñëw anticrime yu bëri yoo xam ne tey ñoo ko fi wàññi suñu xale yi dañ demoon bay gangs nit ki la soirée bu jotee da ngaa gis nit ki loo ko bàgg sax ñu kof ñi téye mobile ñu kof lu ko indi hard drogue si ñoo use la da ngaa dem ba yow nga dugal sa kër sa sàcc fa wala nga dem sa kër mbokk sax dafa loo xam ne te ñu ngay jël di sàcca di réet di jël alal jàmbur si dëkk bi lu ko indi hard drogue si ñoo use la parce que nit ki soo yosee hard drogue amul dara looy tiit amul dara looy ragal mun ngaa tiim sa mag sax wala sa rakk sax def ko loo xam ne sax yow ñu doon nu wala nga koo xam fekk yow kooku loru na soo lii moom man daal dama si kontaan ñu seet naka la ñoo mun a def ba solution mun a am si lii waaw jërëjëf foog ne loolu mooy problème lan la tax ndaw yi baax moo into drogue ak problème
problème bi fan la is it about yarin bi la ou lan la après lan la foog ne lan moo tax Bara nekk ko for trop baa ñu nekk ko Serekunda nekk ko waaye Bara ya seen ndaw yi ñu dee jëfandikoo trop moo ko doole even si taw bi sax waaye lan moo war jërëjëf si laajte boobu Bara soo gisee Bara yarin bi bokk na si parce que tey bu yàgga suñu kilifa yi dañ doon yar léegi man su ma bëggee yar doomi Mr Loum te Mr Loum bëggul ma yar doomam foofu la problème bi commencé lu tax ngay dóor suma doom lu tax nga yaa ngi am loo yar te loolu ba mu duggee si société bi rek si la société bi yaaw léegi doo ñemetee laal doomi jàmbur doo ñeme xelal doomi jàmbur ñi nga mun a xelal mooy ñi nga xam ne pare nañ pour jël sa advice. doguma la waaye lu tax léegi doo ñemee doomi jàmbur. waaw because léegi fi mu nekk nii léegi dafa doon loo xam ne nit ñi joxantuñ cër ñi nga xam ne ñooy yar te li tax doo ñemetee laal doomi jàmbur parce que da nga koo laal waajuram ne lu tax nga ma dóor suma doom am na soo basé soo ragal ju sax mun naa mu yóbbu la police wala mu yóbbu la te borom dëkk. and the issue of child right moom. waaw te bu child right ñëwee rek mënutuloo am dara loo xam ne di ko mun a yar si biti wala sa kër parce que si kër gi nga nekk sax doo fa ñemee laal doomi jàmm si génération bi ñu toll léegi. mu ngi mel ni léegi yow ñoo wax ne the issue of child right disturb na yarin bi si tey bi mun nañu wax si contexte. waaw disturb na environment dafa disturb environment bi ba nga xam ne léegi fi mu nekk ni ñi nga mun a yar mooy ñi nga xam ne pare nañ pour nga yar leen ñi nga xam ne accept nañ pour nga yar leen ñooñu di nga leen mun a yar di nga leen mun a monitor di nga leen mun a xelal di nga leen mun a jaarloo fi nga xam ne foofu la war a jaar pour mun a njëriñ boppam ëllëg waaye léegi man su ma bëggee yar doom boo xam ne doomi système ma gis ne kii si lim nekkul loo xam ne lu jaar yoon la système su ma système ñëw di ma attaque ne lu tax man maay laal doomam kon man su fekkee ne man limi la man dina assuré su ma baam si moom waaw su fekkee ne dafa fekk ma dóor ko mu ñëw mu ne ko yow lan moo tax sa kii laal la lii laa def mu ne la waaw dafa la wala dafa lu baax la buggal waaye su fekkee ne loolu amuñ ko si yenn parents pour nga yar xale dafa jafe bañ indee child right rek xam nga bañ indee child right rek war na am right sax su ko fekkee mu ngi def lu baax mu ngi topp lu baax mu ngi xool lu baax di dégg lu baax loolu child mun na am right te right bi dafa loolu right sax privilège la rek te su fekkee ne yow loolu yaa ngi jox xale bi doole ba ñëw ne xale bi doo ko dóor bu yàgg police yi du ñoo ñemee laal nit waaye léegi fi mu nekk nii génn na léegi xale bu defee la war ko def ñoom am nañ raay pour discipline xale bi won ko ne lii war la ko def anti crime bi fi ñëwee ah dëgg ñu ngi def seen liggéey xale yu bëri pour mën a sanku te réet bi ñoo def nii dafa dimbale société bi dafa dimbale dëkk bi sàcc yi ñu doon dégg ak toj bitig yi ñu doon dégg ak gang yi ñu doon dégg ak yëpp wàññeeku na kon mbiri drogue bi ñu wax nii ah dëgg boobu moom lu si pexe bu si mën a def daal buñ éradiquer su ko defee ñu mun a am njëriñu njaboot gi tamit mun a am ngërmaane seen parents waaye fekk defuñ ko waaw drogue si dañoo gën a yokk rek te xale yi dañoo gën a labulantang rek dañoo gën a indi labulantang parce que benn dina yaaxa sa health yow doo amati njëriñ doo sangoti ba set yow doo mun a xelal dara loo xam ne pour lu la njëriñ ëllëg la man daal charge raay bi daal bokk na si li nga xam ne disturb nañu trop doo ñemee yar doomi jàmbur doo ñemee dóor doomi jàmbur doo ñemee jumate doomi jàmbur te loolu daf ñu sonal loolu la amoon daal lu ma wax sànni si kàddu gi. So from the issue of child right,
You know, ladies, the former member of the Bara Village Development Committee, Mr. Kaji. Mr. Lu pass la but the same question lan la Mr. Lu foog ne mooy problème bi nga xam ne Bara let's say BDC bi or the village itself war a def te deful ko même waral seen ndaw yi di engage seen boppam moo into drug peddling or drug use lan la Mr. Lu foog ne mooy problème. Assalamualaikum, maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog di rafetlu kàddu gi because li is timely. Okay, li is timely waaye man fi ma starté rek mooy home training bi dafa des training bi si waajur yi la parce que xale bu nekk di aydul si biti si kër la jógee ma dégg then ñu second thing bi mooy right yi nii moo yaaxa réew mi right yi nga xam ne moom nañoo indi fii child right ak am nga so ak this democracy because man dama foog ne su fekkee ne réew mi dem na ba bugg indi système boo xam ne we are not used to it dañ war a am sensitization boo xam ne dañ ko def all over explain ni ne Gambia bi de si lii lañ nekkoon waaye si lii la ñoo dem démocratie mooy lii ak lii ak lii ak lii am naa lii boole da ma ne démocratie lañ nekka so I have to do whatsoever I like that is not democracy dañoo misuse the name of democracy you know so xale dañ leen waroon a enlarger te loolu tam dafa loo xam ne nag si nguur gi la jógee parent bi def na xale bi def na nguur gi def na suñ buggee wax rek li nga xam ne mooy réalité law enforcement agency ñu ngi try seen level best waaye di thing mooy tey su fekkee ne ñu ngi wax affaire yi ñaan sax non anti crime ñu ngi wax affaire yi anti crime unit bi definitely they are doing their work waaye bu mu fa am dañoo ñëw def benn opération rek ñëpp ragal rek ñu kuulaat su interval bi ñoo am noonu xale dañoo ñëwaat ñu xam nga you know comme mu ngi demee si war zone bi because soo ñëwee lifin ba jël capture something ba pare nga relax ñee tam dañoo dem ñu build up seen boppa ñu ñëwaat so loolu dafa war a nekk loo xam ne dafa nekk a continuity mu continuer di dem su gars yi réeree tey nii man I was very happy ma déggee anti crime ñu si dëkk bi because am na lu bari loo xam ne mu ngi doon am si dëkk bi bi ñëwee rek sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen a gërëm torop si loolu noonu waaye li si nekk mooy xale yi ñun ñoo leen war a yar waaw comme ni ko alkali representative waxee suma oncle size fii dañ doon duusu ñun suñ time xale dañ doon duusu waaye dañ doon use essence bi because ñun yëpp seelo seen ne woon amul kenn ko xam ne typical waa Bara la ba pare mosta seel si gaare yi from Bara to Banjul to Bara non te soo felee after da nga dem si tàng bi nga jéemal fi tooyal sa sponge baate morso nga laahu dóor bi ok so loolu moo fi amoon waaye dem ba ñu fi indi ay affaire yi gain si li fi naka diliya xam nga kon bi demee ba di wax affaire yi ay course ak yooyu sax dama waaru sax xëy na amoon nañ fi drogue yu bari yoo xam ne dañ dee tàggale nit ki ak sagoom muy héroïne xam nga ñoom smag ak affaire yooyu noonu xam nga bi nga xam ne danga ko sniff am bari woon na fi waaw waaye loolu yëpp taxutoon drogue bi tey fi mu eega nii turi Gambie fi mu eega nii mu eega fa parce que tey ba pare immigration tam sécurité bi tam am nañ foofu voilà parce que immigration bi contrôle ñu nit ñaa ngee dugga nu leen neexee si biir dëkk bi ñu baax ñaa ngee dugga ñu bon ñaa ngee dugga ba pare suñ duggee ñu mun nañoo ñëw ak seen xelaat bu bon dem gisante ay nit ñu bon comme man rek ñu dugal ñu si xelaat boobu noonu so loolu tam border control tam is very very important parce que am na loo xam ne mu ngi am si Gambia bi mosu fee am dañ war a am kuñ war a ragal xam nga law enforcement agency bi ñoom ñoo war a taxaw si loolu dëgg si bañ gis ne dëgg soo buggee dugg a Gambia da nga ne Gambia fi mu nekk police yi dañ change de soldat dañ change de fi mu nekk boo fi buggee dugg idea bi nii xam nga so waaye su fekkee ne yaa ngi dugg si réew yaa ngi am ay ñu laa dalal ñoo xam ne ñoo la gën a bon pour dañ la smuggle sa dugal la si biir réew mi c'est yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel si gàttal daal fii laa am asalaamaaleykum
Okay, maybe jërëjëf si kàddu yu rafet yooyu noonu maybe mun nañoo pass microphone bi to either Yaay wala Alhaji Keba either of the two rek ku si wili na wa okay then Fat Noor ñu engage la tuuti rek comme sa area la te expert nga foofu noonu tamit dang de engage si youth matters a lot the same question lañ la laaj lan nga foog ne mooy problème bi tey ba ndawi baara wara muna duga into usage of drug than any other activity because suñ time hale ñun most of halali baray some of them suñ classmate lañ comme ni ko Michel waxoon ñu munoon a football ñu munoon a jànga waaye tey suñ gisee ñuy dem ba jànga bi si seen jànga bi mu ngi dool faalewuñ jànga bi faalewuñ sport ñoom lu leen itil mooy duusu bi rek wala drogue bi lan nga foog ne mooy problème bi ak yéen as youths of Bara yan jéego ngeen war a mun a jël boo gis ne problème bi saafara nañ ko. jërëjëf si question boobu noonu soo man suma gis-gis lu ma foog ne moo tax ndawi Bara yi de dugal seen boppa si affaire drogue mooy ne one unemployment bi because tey soo xoolee Bara tey nga xool numbers of young people yu nga xam ne tey ñoo nekk Bara amuñ liggéey. da ngaa gis ne lu ñoo xalaat rek mooy ñu embark on this journey bu ñoo ooyee irregular migration da ngaa gis ne loolu su xewee dina am ñoo xam ne dinañ fa dee dina am ñoo xam ne duñ ko méeg dina am ñoo xam ne dinañ leen deport dina am ñoo xam ne dañoo ñëw come back willingly so da ngaa gis ne loolu su xewee comme exemple ñoo xam ne tey dañ leen deport ñu ñëw te société bi nuñ leen naa gisee dañ leen naa gisee as failure so da ngaa gis ne si side boobu noonu tam société bi dafa contribute because tey kuñ deport yow once nga ñëw rek failure lañ lay jàppe comme exemple tey nga nekk si kër boo xam ne sa baay ñaari jabar la am wala ñetti jabar xëj na aawo bi kooku doomam mu ngi Europe mu ngi ko famille soo yow nga xam ne yaa nekk doomi seet bi nga dem ñu deport la nga ñëw so da ngaa gis ne saya mun na laa xasee every time cim yoo nga xam ne failure nga xoolal doomi diw bi nu mu mel so da ngaa gis ne yow looy xalaat rek mooy dangay like daf laa jox depression boo xam ne yow looy xalaat rek mooy dem engage si drogue bi because one gaa luñ believe mooy ne drogue is one of the fastest means of having income si gaa luñ believe because once nga dugga si drogue rek yow loo bëgg a yëpp di nga ko mën a amal sa so da ngaa gis ne loolu tam dafa contribute da ngaa gis ne ñoom tam lu ñoo xalaat rek mooy ne ñu embark introduce drogue ay dañu jaay taay wala ñu jaay leneen loo xam ne daf leen a jox xaalis mu am ñoo xam ne dañ siy dugal because stress moo leen siy dugal nga gis ne tey société bi foo dem yow sa kaddu du mat fuñ dem dañoo wax ne exemple tey soo demee si jumaay sax dañoo wax ne ñaanal leen ñoo xam ne ñoo nekk bitim réew te ñu nekk si biir réew bi fii ñoo gën a nekk di contribute ñoo xam ne ñoo nekk bitim réew so da ngaa gis ne loolu tam def si contribute a lot. The second point is da nga xool ne Bara fii ñun when it comes to development ñun we are left behind I can say because tey soo xoolee fii tey xëj na MP bu toog exemple wala councilor bu toog wala président bu toog ñun duñu dee gëstu bu baax because tey Bara waroon naa nekk foo xam ne tey young youth si yëpp waroon nañoo am lu ñoo engage because one fii lañ am port baa ngi ni ñaata million fi la nekk di génnee Bara fii ndax mos nañ fi indi benn development xoolal mbalit yu nga gis fii ñëpp xaaf bi yëpp port moo ko fi def because seen passengers yi ñoo tax Bara mel ni ndax ñu ngi gëstu waa Bara yi mënoon nañoo wax ne comme que ñun suñ beneen ferry service bu Bara la nekk di operate why not let's say 15% of our employees ñoo xam ñu jógee Bara loolu yëpp amul so da ngaa gis ne side boobu noonu su ñëwee tamit like contribute na lu tax because tey ñun suñ amul school buñ dem suñ amul place buñ dem liggéey suñ amul ay entrepreneurs yoo xam ne dinañu mën a support drogue rek la ñoo gis loolu kese la ñoo gis soo ma ñëw si lan lañ mën a def wala man lan laa mën a def as a youth leader lu ma mën a def mooy ne ma engage suma authorities exemple ma engage suma MP bi xamal ko ne soo demee si parlement bi lii nga war a discuss lii ak lii nga war a discuss because ñun waa Bara yi lii moo tax suñ ndaw yaa ngi dugga ñu ngi use drogue lii moo tax tey soo demee si seel bi nga gis foofu noonu ndaw yi ñu fa fees di issue of drogue because lii ak lii moo tax ñu wax ne suñ council bi yow tey soo demee si area council bi gis nañ recently area council bi dañ allocate 5% out of the 60% budget that is meant to go back to the community. Out of that 60%, 5% is allocated for the young people. Suñ council bi mun naa dem area council mu ne ma ne waa Bara yi lii leen nekk di jooytu soo gisee tey waa Bara yi xaaf bi yëpp amul ñu ñoo liggéey ñëpp ñu ngi leen a arrest ñëpp ñu ngi use drogue because tey waa Bara su ñëwee bi am xel boo xam ne dañoo defaraat beneen drogue because gis nañ ne suñu usee taay bi ñu jàppale but gis nañ ne ñoom mënuñoo bàyyi drogue bi
so suñ demee bay xalaat ni ndax ñun war nañoo def lii pour nga gis ne ñu discover waat beneen drogue boo xam ne mun nañ koo use boo xam ne nekkul time kon nga xam ne affaire bi uppa na loxo so suñ councilor bi su demee mu ne léegi out of that 5% man ñaata nga maa jox pour suma ndaw yi because suma ndaw yi dañ soxla lii ak lii ak lii so dangaa gis ne loolu dafa help dialogue dafa important because fii soo xoolee suñ booy ñu leen di influence yëpp ay intruders exemple like the course ñu nekk si gëtë bi ñoo ñu ko wax ne ñu ko dee indi Banjul la gaa jóge so it means that intruders suñ fi dee am ñoom ñoo dee influence most of the time ñun suñ young people yi fii pour ñu use drug so teg naa side boobu noonu tam dañ si war a gëstu bu baax a baax alkaali bi tam am na si rôle boo xam ne moom la si war a play VDC bi am na si rôle ñu gis ne képp koo xam ne ñëw na suñ dëkk mu nekk koo xam ne lu moo indi fii lu baax la te mu nekk koo xam ne ñëwut fii pour yaaxa suñ ndaw yi mu nekk koo xam ne ñëwut fii dafa indi drogue pour influence suñ ndaw yi teg naa boobu noonu tam VDC bi ak alkaali bi tam am nañ si rôle boo xam ne mun nañ si war a play pour nga gis ne join and hands together ñu fight lu nga xam ne moo nekk drogue especially drogue bu ees boo xam ne gars yi introduce nañ ko comme nu ko gars yi waxee. Give it to Mr. Keta. Give it to Keta. Yes. You can introduce yourself, and then from there I can start asking my question. Yes, good afternoon, and thank you all my co-speakers. My name is Mfansu Keta. I'm a public health officer working at South District Hospital. It's a pleasure joining you to discuss about this important topic. And as a public health professional or as a public health expert, our key focus is on prevention, because we don't want our population to be at a burden where they will be seeking for healthcare services. And we know treatment is very expensive, and the burden is high. If you reach to a stage of treatment, you are at a 50-50 chance of survival or being losing your life. And even if you don't lose your life, the burden it puts on you financially, socially, physically, psychologically is high. So this is where we focus, and this is why our functions are not facility centered, but both facility level health facilities and also at the community levels. These are the synthetic drugs that people make by themselves, either at illegal labs or within our local environment. People make themselves that they are capable of making things by just binding things together, just to see to it that they have a product that can at least mimic some of the drugs that are very detrimental to our health, like cannabis, like cocaine, like heroin, and many other detrimental drugs. Okay, so they keep on using it, and at the end of the day, it affects their health. Lot of burden it causes to their health, and the social part of it is there, the physical part of it is there, and the psychological part of it also is there. So it's good that we go deeper for us to understand that it's not affecting their health directly in one way, but it has broad ways where it can affect their health. So starting with the physical part, it affects the organs of the body, the key organs of the body, which you know that if they are malfunctioning, always you are at a higher chance of developing a lot of secondary infections, like the heart. It affects the heart, and when it affects the heartbeats become faster, and at the end of the day, the heart rate is always high, thereby leading to high blood pressure, because at that rate your heart is beating more than expected. The normal heartbeat is 80 to 120, 80 diastolic pressure of 80 millimeter of mercury, and systolic pressure of 120 millimeter of mercury. So if it is higher than that, it means that it's high blood pressure. And key causes of high blood pressure is when your heart is beating faster than the normal rate. So it causes that, and at the end of the day, it can also cause heart attack, which in most cases lead to death. And other organs also that it affects the kidney and the liver. The function of the kidney is filtration, detoxification of blood, and filtration of waste from the blood and in the body. And also, it also causes psychosis.
Psychosis, in the sense that you will not be sensitive to touch, you will not feel things. And some of these drug users, when they use drug, they can even get wounded without not noticing it. They can harm part of their body when actually they don't realize it until when the dosage is reduced. Then this is the time they start realizing that in the whole I wounded myself, I didn't know. In the whole part of my body is harmed, I didn't know. So it causes all those psychological problems. So moving to the social problems is also very important. Why we are bringing it? Because when you look at the definition of health by WHO, the whole health organization, they define WHO as the complete state of complete physical, mental, and social well-being. Social and psychological well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. People feel like if you don't have any disease, you don't show any signs and symptoms of a particular disease, or it means that you are healthy. But health is beyond that. Psychologically, you have to be healthy, and socially, you have to be healthy. If you, the way you're supposed to interact with people within your sphere or within the environment, you are not doing so, it means that you are not healthy. So it causes a lot of social burdens because it leads to drop out from school, and we know peer influence also. Some of them, they are always curious to test, and most of the time, if you test, you become addicted to it, and if you are addicted to it, you cannot quit. It's not always easy to quit. Out of 100 users of drug who are addicted, only 1% or 2% of them can quit, and it takes long time before they quit. So these are things that the social aspect is also bringing. It's also leading to crime rates, always causing crimes, because the norm value there is already weakened. You don't have respect for people. You don't have respect for people. You don't have respect for elders, your peers. And at the end of the day, they feel so confident in a wrong way, because they always feel like what they perceive is the best, is the truth. So they don't listen, they don't interact. Their mindset is only what they focus on. So at the end of the day, that is also causing another social burden to us. So, and these are things that we do not want as public health experts, because if children drop out from school, they become criminals. The crime rate is high. Still now we have a burden, because at the end of the day, families' properties will be destroyed. People will be kidnapped. Rape rate will be high. Violence will be high. Casualties will be high. So, and we don't want that to happen. So, this is why it's very important for us to look at things in a broad perspective, to understand that the use of drug is not entertained and it's not advised at the health point of view. We want to discourage this to the highest level. We want to discourage it, and we want to let the community members, the society, and the populace to know that the use of drug, more especially the synthetic ones, is detrimental to their health and well-being. Thank you so very much for that wonderful elaboration. You did justice to the topic. Now let's shift to RSM Core to take us through the legalities of drug. Mr. Core, I will begin asking, what is the law enforcement officers doing within the region in order to make an end to use of drug? And I will also add, is the security not seeing the youths of Bara engaging themselves into drug? And if you are seeing them, why is it that you are not making any effort to make a stop to, the use of this locally made whatsoever drug they will call it, dusu whatsoever? Okay, good morning. Assalamu alaikum. My name is Inspector RSM Musa Eskor, as the commander of anti-crime, sub-based anti-crime at Bara. I'm going to speak in Wolof. And yes.
we are newly posted here. I think it's almost 2 months now. And through statistic, the time we reported here, at least the crime rate was hit down. So definitely we really see changes. So about drug issue, lu ma si wax rek mooy Bara dafa nekk mun naa koo waxee ne c'est drug center boo xam ne ñun ñëpp fii lañ yaroo demee fi school am fi everything we build family so luñ observe fii nii dafa nekk loo xam ne dafa métti trop depuis ñu ñëw fii Bara because I believe bala ñu ñëw fii Bara demoon na ba am na time even soo bëggee dem si garage bi dafa nekkoon problème so the command decided ne okay the Bara people appeal from the executive ne they really need the anti-crime in Lower Nyomi especially North Bank so ñu ñëw pour at least si ban effort lañ mën a def pour mun a crime rate bi mun a wàcca so tàngoor bu ñëwee fii nii gis nañ ne there is a lot of changes because drogue bu ñu doon complain at the garage fii garage bi yëpp waxuma ne jeex na waaye wàññeeku na because man lu ma believe mooy drogue bu dee ñëw fii nekkut ne comme Gambie Bara ñu dëkk Bara ñoo ko jaay man dama believe ne like dañ ko dee andi so suñ ko andee ñun suñ yuur si dañ ko dee use too much because last time amoon nañ case boo xam ne dafa am ko jógee Sénégal ñëw jënd si fii waaye ku ko war a jaay kooku dafa war a jógee Banjul ñëw that's the first time ma xam drogue buñ dee wax TikTok so I am not used to drug because I am not a drug law officer waaye as a police officer dañ dee wax ne all drug ak crime dañ related so foo mun a dem fekk crime mostly danga fa dee fekk drug so ñun nuñ dee operate as anti crime dañ dee dem raid suñ amee raiding like suñ fa fekkee drug luñ fa mun a fekk that is related to drug dañ ko dee mun a send to drug squad because ñoom seen area la so suñ fa fekkee crime boo xam ne police mun nañ koo handle ñun ñoo ko dee handle so anti crime noonu la dee liggéey like even migrants ñun tamit noonu lañ dee liggéey suñ fekkee foo xam ne tamit like they are migrants dañ ko dee mun a arrest because police officers have powers to arrest any crime so loolu moo ñu dee gën a concern waaye lu ma wax mooy comme law bi lu mu wax si affaire drogue it's very clear waaye soo seetee Gambia drogue suñ dee wax ne yii la police mun a arrest o yii la loi bi mun a arrest daanaka bareetul because tey comme li nga wax ni diluant bi nga wax ni it's a substance boo xam ne soo ko arresté ok drug squad mais bi suñ toogoon fii nañ doon mun a explain much about that waaye man dama dee toog ma gis like diluant naka lañ ko defaree ak naka la ñuy because comme Mr. Lum wax ñun fii lañ yaroo feefe nañ si biij bi gis nañ time boobu noonu da ngaa gis ko dem si essence ni mu jël si morso mu nga gis mu ngi ko use loolu yëpp gis nañ ko fi waaye melutoon comme nu mel léegi so loolu tamit dafa contribute a lot te booy yi doo arrest kenn ba mu la wax ne diluant bi kii moo ko jaay koo laaj lu mu laa wax mooy kaarang laa ko dee jëndee so kaarang si kan they will never tell you so dafa disturb yuut si trop waaye dinañ try suñ level best as far as the anti crime is concerned comme Mr. Loum nu mu ko waxee comme anti crime ñëw nañ réet demu ñu ngi fi just dafa am yoo xam ne ñu ngi si kawam because soo seetee station bi nu meloon it was horrible so ñu ngi try pour renovate station bi at least pour mun a base because doo mun a ñëw place tamit fekk yow yaa not comfortable to operate daf dee difficult so lu ma asoo like Bara people or let me say Lower Nyomi drug issue boobu dinañ try lu nekka pour mu mun a stop because the only thing luñ need from the community is support and that support through what information so ñun luñ dee wax mooy drogue ñun amuñ CC cameras or street cameras yoo xam ne dafa mun a taxaw nga ne ok kii gis naa ko mu ngi dugga ak drogue waaye di Bara people ñoom mun nañu xam ne kër bu nekk boo dugga xam nañ kër bi kan moo dee jaay taay xam nañ kër bi kan moo dee jaay pills xam nañ kër bi kan fan la li diluant bi di jógee let them send information to the police dinañ ko we'll go for them
waaye su fekkee ne tey da nga dem kër nga arrest nit with pills wala nga arrest ko with drugs family bi yëpp génna xam nga daf dee difficult trop si police so lu ma encourage mooy nañ try ñu send information let's give information to the police su nekkee police arrest na drogue dañ ko dee hand over to drug squad suñu arresté loo xam ne like migrant dañ ko dee hand over to immigration so anti-crime is here to stay and I believe the inspector general of police is trying all his best at least Bara on NBR nekk region boo xam ne is free crime free so loolu laa am pour wax su fekkee you have any questions. Yes, am na benn question mu di the same drug bii nii nga xam ne comme ni ma ko waxee woon gars yi dañ ko dee use police bi lañ dee def police yi daala bi lañ dee jël boyel ko génne caaf bi boole ko diluant bi wala essence bi jël pampas bi xar si biir lu weex boobu noonu fa dee nekk den ñu soog ko si den ñu di ko snis te wax nañ ne sax place buñ ko di def moo di gannaaw garage bi fii nii ndax police yi are aware of it su fekkee ne they are aware lu tax duñ dee dem foofu noonu to crack on them su fekkee ne police yi are not aware léegi media bi génn na expose na loolu ban step la police yi di jël pour gis ne place boobu noonu kenn du fa def façon yi jëf jooyu noonu. ok jërëjëf Mr Maron foog naa suñ observé Bara in 3 months back ak léegi am na changes bu mag why I say so because man bu ma ñëwee fi waa SEO la because dama dee travel dama dee dem liggéey ma wàcca ma ñëw kër waaye soo seetee garage léegi garage nu mel léegi ak garage nu meloon that's different because nekkul ne yëpp lañ dee mën a toppa because tey doo mën a post like a section boo xam ne dañu nekk si garage bi rek pour ñu responsible garage bi because anti-crime du dee liggéey no anti-crime yaa a patrol unit so dañ dee patrol from all areas so da ngaa gis ne léegi ñun information boobu noonu fu ñu ko mën a amee rek mooy from people because dem naa am naa meeting ak chef de garage like garage seen lii so wax naa ak ñoom so ñoom ñu ne they are ready to give me information so léegi-léegi da ngay gis ne tey su ma génnoon nii rek individually ma dox si garage bi da ngay gis that movement from them because dañ dee expect every time or any time ne ñun mun nañ leen a hit so loolu tamit lu ñu appeal rek mooy from the people of Bara nañ try ñu send information man dama ko dee wax my number is anytime nga call ma anytime at night soo ma callee dinaa receive call because ñun crime moo tax ñu ñëw fii so ñëwuñ fi pour like comme nii ak non ñun dañ bëgg a ñëw Bara nekk crime free drogue bi ñu wax ni Bara we'll try our best ne dina stop waxuñ ne dina stop waaye at least we'll put it down so comme si gannaaw garage bi sometimes it's very difficult pour nga arrest leen because they are very intelligent if you are in uniform soo demee nga ñu gis la rek nga start leen naa toppa the only option buñ am mooy si géej bi so like people like am na ñoo xam ne mosuñu xam géej soo leen naree toppa si biir géej dafa difficult trop so mosi that's their escape route moo tax yoon bu ndaw boobu suñ foofu lañ dee mosi siil waaye pour siil ko léegi-léegi géej bi su feesee doo ko dee mën a siil so daf ñu dee jox problème waaye I know as time goes on loolu yëpp dina stop incha allah. ok asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu bu baax di am mbégte ak kontaante pour fekkee jotaay bi ak suma kilifa yi ma fi fekk waaw as comme koo xam ne Bara la dëkk xam li fi xew ak ni Bara di doxee ku xam Bara comme ni ko gars yi waxee drogue bu dëgër comme nii ak ni mu yaaxee xale yi xewut fi woon kon su fi ñëwee rek dafa mel ni dañ ko fi dugal ok comme kenn ku ci nekk li nga ci wax daanaka su ma ko buggee waxaat moom laay repeat li may joxe rek mooy comme xam nañ li xew ñun kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy borom uniforme yi nga xam ne ñoo ñu war a dimbale il faut ñu déggoo mun a sensitise xale yi su kilifa yi yaree xamal seen doom yi
ñii liggéey mun a liggéey ngir dimbale xale yi parce que doo mun a wax anti crime ba pare lii yaaxu mu ngi si biir kër yi doo mun a wax anti crime ba pare lii yaaxu ñu ngi ko fee jaay yaa ngi dégg kon ki nga xam ne dafa ñëw pour dimbale la li la war rek mooy yow mi nga xam ne yaay kilifa bi si biir kër bi nga yar sa doom won ko parce que baara li fi yaaxu si xale dafa bëri it's too much te dara yaaxul leen lu dul drugs te drugs bi soo demee tey ba waa baara wala ñoo xam ne ñu ngi baara ñu mun a jël drogue pour defar ko kon nga gis ne affaire bi mu ngi dem to next level affaire bi mu ngi gën a high parce que Gambia fii amul fenn foo xam ne nii mun nañ fee defaree drogue kon su mbir yi demee bañ mun a jël lii ak lii ak lii ak lii boole ko di ko use kon dëkk bi mu ngi yaaxu te soo gisee ñu taget baara lii daf fi yaaga te nit ñaa ngee seetaan comme dem na ba tollu fii nag na si kilifa yi jóg police ou anti crime jóg yaa ngi dégg immigration yi tamit jóg parce que li fee dugga is too much lu ci gën a bari si drogue bi dafaa dugga si wala mu jaala si te soo bàyyee xel even ñoom anti crime xam nañ ne liñ dee gën a jàpp ci nit si drogue mu ngi dee nekk bés boo xam ne programme am na baara wala bés boo xam ne programme bi am na ba si ëllëg bi even si hospital bi sax si lañ dee gën a receive ñi nga xam ne ñoom ñooy use drogue au cours te gis nga li gën a métti ci àdduna mooy ndaw bu yaaxu baaxut si réew comme li ma see wax du gudda du bari waaye comme dem nañ ba xam léegi solution bi yëpp nit ñi ñoo war a jàppalante waa baara jàppalante ak lopitaan bi jàppalante ak anti crime ñu xool ban solution la ñoo def ngir mun fee génnee lii parce que majorité bi fee yaaxoo yëpp doomi baara yi la te majorité bi fee dee tamit ci baagwee bi yëpp doomi baara yi la soo soxla na pour ñu waxtaan ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo koy use ñu xam lan moo leen si dugal ñu mun a waxtaan ak ñoom ñu génne si parce que suñ ko defut su ëllëgee yaaxu suy am tamit suñ doom yi rek ñoom ñooy yaaxu kon loolu rek laa amoon lu ma cee wax di kontaan bu baax si jotaay bi salaamaaleykum. ok moo del si war rek because time bi fii kii nekk xam nga fii li yaaxa affaire yi mooy soo joxee information ñu jàppee la as informant police bi gën a mun a liggéey si àdduna bi dafa liggéey through information police yaawuñ boppa ñii bu ñëwee pour def seen liggéey ñu ñoo war a jàppalante ñoom we the parents te ñun as far as alkali representative bank fi dinañ dem si dëkk bi oo nit ñi ñëw neen bés bu gars yi law enforcement agency yi oo whatsoever ñooy seen kër jàpp fa nit ku jóg taxaw di ñaan dañ laa boole si arrest bi wale la xam nga fu ñu jaaree traité leen am na noo xam ne suñ ko defee rek liggéey bi na smooth kon baax na jërëjëf dégg naa sa wax bi waaye lu ma wax rek ñun anti crime foog naa crime bu gën a métti wala crime boo xam ne commit nañ ko si dëkk bi fii is only anti crime unit koo xam ne moo ko dee arrest dañ de even internationally am na soo leen fàttale ko am na benn armed robbery bu amoon at El Hela Banjul foog naa that case the culprit or the suspect was arrested at Guinea Bissau so ñun dañ dee seal information ñun suñ informa 10 years sax taxul nit yi xam la so dama laa assoné we need information from you people waaye bu leen xalaat nañ leen disclose so ñun dañ dee liggéey anti crime dañ dee am information yoo xam ne dañu dee jox information waaye terewul duñ la musa bu leen am ñaari xel si loolu noonu ñun duñ dee opératé noonu moo tax ñun mostly case suñ dee am dañ dee succeed so dëkk bi ñu ngee jàppale because they send more information soo gee seetee migrants suñ arrest this past month it's true information doo man waa fii la waaye terewul tamit il faut mu am informa so zero your mind pour like ñu disclose la non dinañ make sure ne dinañ la protect ba pare information bi kenn doo xam ne yow la boobu moom bu leen si am tout mind jërëjëf. Okay, then thank you for now. Mun nañoo tëj programme bi fii nii rek once and for all jërë ngeen jëf pour li ngeen ñi ñëw yu fii nii because programme yi ñëpp la lu affect Bara moo affect Essew moo affect Mayamba because comme nu ko waxee rek ñu ne neen ñoo doo jaxasoo wante ñoo dee attend na ne programme so lu affect Bara moo affect the entire North Bank region so si kaw loolu ñu ngi leen a jaajëfal bu baax a baax si li ngeen teew si programme bi thank you.